Hi, hello everyone. Anything power 0 is 1 ன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் அது எப்படி வந்ததுன்னு என்னைக்காவது நம்ம யோசிச்சிருக்கோமா? ஓகே, நான் உங்களுக்கு அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். So first let me give you a small example for this. Like 2 power 0 is 1 ன்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். Okay, the remaining exponents of 2 பார்க்கலாம். That is 2 power 1 which is 2. And 2 power 2 is 4. 2 power 3 is 8. Right? So, இது அப்படியே ரிவர்ஸில் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 2 power 3லேருந்து 2 power 2 பவரில் 1 ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இங்கே 2ஆல் டிவைட் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் 8/2 which is 4ன்னு கிடச்சிருக்கு. ஸோ the same thing we have to do here also. That is 2 power 2லேருந்து 2 power 1 பவரில் 1 ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. Here we have to divide by 2. That is 4/2 is 2. Again we have to do the same thing. 2 power 1 to 2 power 0 means பவரில் 1 ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. இங்கே 2 divided by 2 which is 1. So we got 2 power 0 is 1. That's it. So இதே thing தான் நம்ம எல்லா டேர்முக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். That is 3 power 0 is 1. 4 power 0 is also 1. So whatever your base is, if your exponent is 0, your final answer will be 1. So 1 power 4 is also 0. That's it. Hope you understood. See you in the next video. Bye bye.